करा हो सर सुरू. सर स्टार्ट करा ना, केव्हाच जॉईन केले. काय? शार्प 11 वाजता ऑन होईल मीटिंग. हा देवी बोलतो. एकच आहे का सांगत्या. हा त्याला विचार. अरे विकास मानकर. हॅलो. सर्वांनी म्यूट करावे. ओके बॉस. संकेत कॅमेरा बंद कर रे. संकेत कोण आहे संकेत? संकेत चौतमोळ, कॅमेरा बंद करणे. हर्षल बोराडे, माइक ऑफ कर. सकते हैं पर लाएंगे नहीं उतारने की जगह नहीं योग्य ती कारवाई होण्यात येईल. हॅलो, सर्वांनी तुमचे माईक आणि व्हिडिओ ऑफ करून ठेवा. बरोबर शार्प 11 वाजता मीटिंग चालू होईल. माझा येत नाही आवाज? येतोय का? तुमचा ऑफ करून ठेवा. माझा येतो आता. माझा येतोय थोडा का मोठा आवाज? आहे. हॅलो, आता येऊ लागलं. हॅलो, आता येऊ लागला आवाज. हा, सर्वांनी आपापले माईक ऑफ ठेवा. माईक आणि व्हिडिओ ऑन ऑफ करून ठेवा सर्वांनी. शार्प 11 वाजता मीटिंग चालू होईल. सर्वांनी जॉईन होताना माइक आपले ऑफ ठेवावे. शार्प 11 वाजता मीटिंग चालू होईल.
हॅलो हॅलो हॅलो. सर्वांनी 11 वाजता वेबिनार साठी हजर राहावे. सुदर्शन माईक आणि कॅमेरा कर. हॅलो, आता येऊ लागला? सुदर्शन माईक आणि कॅमेरा ऑफ कर. हॅलो याच्यामध्ये येऊ लागला? सर, नेटवर्क प्रॉब्लेम. कॅमेरा ऑफ करेन. हॅलो. हे बघा, सर्वांनी आपापले कॅमेरे ऑफ करून ठेवा. कॅमेरे ऑफ आणि माईक म्यूट करून ठेवा. ऑनलाईन वेबिनार बरोबर 11 वाजता चालू होईल. 11 ते 1 वाजेपर्यंत राहील तो वेबिनार. त्या दरम्यान कोणी आपले माईक ओपन करू नका. ज्यांना काही क्वेश्चन वगैरे असतील त्यांनीच फक्त माईक ओपन करा. हॅलो. सर्वांनी 11 वाजता नसतं करत. हा कोण आहे? नागेश घायवट. नागेश घायवट, आपला व्हिडिओ ऑफ करून ठेवा.
प्रणव बोर्डे याने माईक ऑफ करावे. एक 5 मिनिटांमध्ये प्रोग्राम ऑन करू मॅम. गोपीनाथ गोरे यांनी माईक त्याचं म्यूट करावे. सर्वांनी आपले माईक म्यूट करून ठेवावे. शुभम साठे यांनी माईक आणि कॅमेरा ऑफ करावे. Good morning, everyone. Heartily and warm welcome to all of you. Today is date of 6th of April 2026. On this day, Yashwantrao Chavan
Arts, Commerce and Science College, Sillod, and collaboration of Department of Computer Science and Department of Physics organize this one-day national webinar on the topic we are going to cover on this one-day national webinar, that is awareness and use of artificial intelligence in science and technology. Our Chief Patron Sri Prabhakar Rao Palodkar Sir, Honorable President of Rajashri Shahu Shikshan Samstha Sillod. The patrons Sri Dr. Rahul Palodkar Sir, Honorable Secretary of Rajashri Shahu Shikshan Samstha Sillod. Dr. Srimati R.P. Palodkar Ma'am, Honorable Director of Rajashri Shahu Shikshan Samstha Sillod. President and Chief Organizer and today's Chairperson for the one-day national webinar, Sri Dr. Ashok Pandit Sir, Principal of Yashwantrao Chauhan College, Sillod. Co-organizer Sri Dr. G. N. More Sir, Vice Principal of Yashwantrao Chauhan College. Organizing Secretary Dr. Sri V.B. Sanap Sir and Mr. N.J. Misal Sir. The convener Sri Dr. M.S. Patil Sir, co-convener Mr. S.B. Wag Sir. So we have the very special guest for the today's who are going to be join us on this one-day national webinar. Inaugurator Miss Aarti Zadav ma'am, AP of Jalna City Police, and the speaker who are going to be guide us on this topic, Dr. Siddharth Dabare sir, Assistant Professor of National Forensic Sciences, University of Gandhinagar, Gujarat. Thank you so much, sir, Dabare sir and the Zadav ma'am, to going to be join us on this webinar. Thank you giving your precious time to us. So we are going to cover this AI. What is mean by this? AI is rapidly going to be transforming the science and technology. AI is used in science and technology for the things like analyzing the data and the creating the new materials and the developing the robots. On this occasion, I requested Sri Misa sir, head of the Department of Computer Science, to guide us. Good morning to everyone. Department of Computer Science and Physics organized one-day national webinar on awareness and use of artificial intelligence in science and technology. It is a great pleasure to welcome all of you today webinar on very important and interesting topics. I hope you are all excited to be here today for this exciting journey into the world of artificial intelligence. It is a great honor to be here with you today to discuss one of the most transformative and exciting field in the technology of artificial intelligence. But today we are living on a rapidly changing technology world where artificial intelligence is becoming a powerful tool in almost every field of science. Now today we will introduce into the basic of artificial intelligence, understand what it is, how it's work, and why it's become such a powerful tool in now today's techno-savvy world. So today, science is no longer limited to laboratories and textbooks. Science is becoming smarter, faster, and more powerful because of AI. AI is the technology that enable computer and machine to think, learn, analyze data, and make decision like human. AI used in different field. Nowadays, AI used in different fields. AI used in medical science, agriculture, finances. In medical science, earlier doctor need many hours or day to analyze medical reports such as X-ray, scan. But today, AI system can detect diseases at an early stage. AI help doctor to identify brain tumor, heart disease, lung infection, eye diseases. AI is support medical science and protecting human health. AI also used in agriculture field. AI help farmer to predict rainfall, to check soil quality, detect plant diseases. The many AI applications are used and analyze crop images and tell farmer whether plants are healthy or infected. AI used in finances. AI algorithms are used to detect fraudulent activity in banking sector. AI used in education and helps student to understand a difficult topic, to improve English writing skills, prepare projects reports, correct grammar mistakes, improve pronunciation, translate languages, and learn vocabulary. AI also used in robotic industries. Robots and AI are two of the most powerful technology shaping our futures. A robot without AI can only follow the instruction, but when we add AI in robot,
the robot becomes smart machine that can learn, think, recognize object, and make decision. In many factories, robot assemble car, package, product, check product quality. Now a doctor now use robot systems perform a complex surgery. Now the main purpose of this webinar is to create an awareness among students about how AI is transforming science and how learning AI skills can support your future's education and career. This webinar will cover the foundation concept of AI, different types of AI algorithms, and how they applied in a real world scenario. Attend this webinar, a student attend this webinar very seriously. This session is very important for your future learning. Please listen carefully and feel free to ask your doubt in overall this session. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Sir, for guiding us. I requested Sri M.S. Patil sir to give the introduction of the guest. धन्यवाद सर. आजच्या इनॉग्रेटर फंक्शनसाठी माननीय आरती जाधव मॅडम आपल्यामध्ये वेबिनारसाठी उपस्थित राहिल्यात. मी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. आरती जाधव मॅडम या छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी असून त्यांचं शिक्षण BSc MSc आणि त्यांची जॉईनिंग PSI म्हणून सुरुवातीला मुंबई येथे झाली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, परळी सिटी, छत्रपती संभाजीनगर रूरल एरिया आणि सध्या मॅडम ह्या जालना पोलीस स्टेशनला इन्चार्ज आहेत. सध्या दामनी पथक यांच्या इन्चार्ज आहेत. भरोसा असेल या पदाचे पण कार्यरत आहे. मी मॅडमला अशी विनंती करतो की मॅडमने आपलं स्पीच सुरू करावं. थँक्यू सो मच सर. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आज मला पहिल्यांदा सायबरशी रिलेटेड विषयावर बोलण्याची आपण संधी दिली त्याकरता मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. सर मी सुरुवात करू? हो, येस मॅडम. ओके ओके. तर आज मला जे विषय सांगितलेले आहेत ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि AI, ड्रोन तसेच मोबाईलचा, सोशल मीडियाचा गैरवापर ह्या विषयावरती आज मला बोलण्याची संधी दिली गेली आहे. तर मी हे विषय कंडक्ट करेल, परंतु त्यात एक सांगायचंय की मी पोलीस डिपार्टमेंटशी रिलेटेड ज्या काही महत्वाचे डूज आणि डोंट्स आहेत हे आज तुम्हाला आज सांगणार आहे. तसंच AI आपण प्रत्येक वेळेस आता स्क्रोलिंग करतो सोशल मीडिया वापरताना, फेसबुक असोत, युट्यूब असो किंवा इंस्टाग्राम असो, शॉर्ट व्हिडिओ सध्या सर्वात जास्त ट्रेंडमध्ये असतात आणि प्रत्येक वेळेस आपण स्क्रोल करतो आणि स्क्रोल करताना येणाऱ्या 10 व्हिडिओ पैकी 4 व्हिडिओ तरी AI शी रिलेटेड असतात. आणि AIचे जे व्हिडिओ आहेत तर आता त्यांना रिस्ट्रिक्शन्स दिलेले आहेत की तुमचे जर व्हिडिओ AI नी क्रिएट केलेले तर तिथे तुम्ही AI लेबल लावायला पाहिजे. परंतु बरेच जे काही लोक आहेत जे AI चा वापर करतात ते त्या नियमांचं उल्लंघन करतात. त्यामुळं सामान्य जनतेला कळत नाही की हा व्हिडिओ AI जनरेटेड आहे की हा व्हिडिओ ओरिजिनल आहे. आपण बघू शकतात की इंस्टाग्रामवर सध्या प्रचंड लोकांमध्ये एक द्विधा मनस्थिती असते. कुठलाही फेक व्हिडिओ असला तर सर्वजण सांगतात की अशी अशी घटना घडलेली आहे. माझ्या घरात सुद्धा अनेक जण माझे पेरेंट्स आहेत त्यांच्याकडून पण ते सांगतात की अशी काहीतरी घटना घडलेली, हा व्हिडिओ बघ, हा खरा आहे. मग तेव्हा सांगावं लागतं की हा AI जनरेटेड व्हिडिओ आहे. त्यामुळे कुठेतरी एक समाज माणसात एक द्विधा मनस्थिती होती, म्हणजे जी घटना घडलीच नाही तर ती AI थ्रू जनमानसात पोहोचवली जाते. त्यामुळे सामान्य माणसाचं मिसइंटरप्रिटेशन होतं आणि बरेच जण आता AI वापरण्यासाठी पुढं ससावलेले आहेत. तर त्याच्यात रिसेंटली आपण बघितलं गिबिली ट्रेंड एक खूप फेमस झाला होता गेल्या वर्षी. आपले फोटो जे आहेत तर ते आपण चॅट GPT किंवा जेमिनाय वरती टाकून आपण आपले फोटो मध्ये ते कार्टून इफेक्ट किंवा आपले यंग असतानाचे फोटो आपण म्हातारपणी कसे दिसू हे असं दाखवण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट आपल्याकडे येतो, कोणा थ्रू तरी येतो किंवा आपण गुगलवर तो प्रॉम्प्ट सर्च करतो आणि तो प्रॉम्प्ट टाकून आपण आपल्या
गॅलरी मधले फोटो पोस्ट करतो आणि ते फोटो पोस्ट करताना आपण त्या ऍपला, संबंधित ऍपला आपला डेटा वापरण्याची संधी देतो. त्यामुळे सुद्धा अनेक गंभीर प्रकारचे गुन्हे घडलेले. गिबली ट्रेन मध्ये सुद्धा गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढलं होतं आणि गुन्हे घडलेले आहेत. आणि सायबर क्राईमशी रिलेटेड जे गुन्हे आहेत तर ते एकतर डिटेक्ट होतात, परंतु त्याच्यात आरोपी मिळणं हे खूप अवघड असतं आम्हा पोलिसांसाठी तपास करण्यात. त्यामुळे कुठलाही नवीन ऍप जर तुम्ही वापरत असाल तर त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन वाचत चला. कारण की आता सध्या आपण बघतो गेमिंग ऍप्स आहे. बऱ्याच मुलांना, यंगस्टरना सध्या गेम खेळण्याची खूप उत्सुकता असते. मग आपण एखादा गेम बघतो आपण आणि त्याच्यामध्ये फ्री मध्ये कोणते आहेत, सबस्क्रिप्शन तर बरेच लोक टाळतात. आणि मग फ्री जे गेम्स आहेत तर त्याच्यात आपण सगळं वाचत नाही, खूप मोठ्या टर्म्स अँड कंडिशन्सची लिस्ट येते आणि ती आपण आय अग्री म्हणून क्लिक करतो आणि तेव्हा सुरू होतो आपला डेटा मिसयूज होण्याचा खेळ. मग त्यामध्ये टर्म्स अँड कंडिशन्स आपण वाचत नाही, ते ऍप घेतो आणि त्याला आपल्या कॉन्टॅक्टचा ऍक्सेस देतो, आपल्या गॅलरी मधल्या फोटोज व्हिडिओजचा ऍक्सेस देतो आणि अनऑथोराइज्ड कुठलेही ऍप आहेत त्यातून आपल्या डेटाचा गैरवापर होण्याचं प्रमाण वाढतं. आणि भविष्यात मग आपले काही फोटो जे आहे आपले प्रायव्हेट, काही आपल्या प्रायव्हेट लाईफचं जे काही ऍक्सेस आहे तो त्यांना भेटतो आणि त्याच्यातूनही गंभीर प्रकारचे गुन्हे घडू शकतात. डीप फेक हे आपण ऐकलं असेल. 1 ते 1.5 वर्षांपूर्वी रश्मिका मंदानाचा एक फोटो, लिफ्ट मध्ये जातानाचा एक फोटो आणि एक व्हिडिओ होता, तो एक व्हायरल झाला होता फोटो. आणि त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की थोडासा काहीतरी डिफरंट दिसत होतं चेहऱ्यामध्ये आणि बॉडी वेगळी दिसत होती. तर एका मुलीने तो व्हिडिओ क्रिएट केला होता की लिफ्ट मध्ये जाते आणि डीप नेक असलेला तिने टॉप घातलेला आहे आणि फेस आहे रश्मिका मंदानाचा. त्यातही एक गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे कुठल्याही AI टूलचा वापर करताना आपण कुणाची प्रायव्हसी भंग करतोय का याचा सर्वप्रथम तुम्ही स्टडी करायला पाहिजे. कारण की हे खूप चुकीचे, आपण कोणाच्या परवानगीशिवाय आपण कोणाचे फोटो वापरू शकत नाही. AI मुळे जितके फायदे आहेत, म्हणजे फायदे तर खूपच आहे की आपण पटकन, क्विक आणि एफिशियंट पद्धतीने काम करू शकतो. आपल्याला कॉलेजेसमध्ये काही प्रोजेक्ट बनवायचे असतात आणि AIचा जर वापर आपण केला तर तात्काळ आपल्याला क्विक एक लगेच चार्ट येऊन जातो, एक लिस्ट येऊन जाते. आपण तात्काळ तो प्रोजेक्ट इफिशियंटली बनवू शकतो आणि मदतही होते प्रत्येक गोष्टीमध्ये. स्पेलिंग करेक्शन, इंग्लिश व्होकॅब्युलरी या खूप गोष्टींचा आपल्याला फायदा आहे. परंतु दुष्परिणाम काय आहे हे पोलिसांच्या दृष्टिकोनातून मी सांगते की आपला डेटा सिक्युअर नाहीये, लिगल आणि इथिकल कन्सर्न त्याच्यामध्ये येतात आणि एक लॅक ऑफ ह्युमन टच जो आहे, कारण की सगळंच टेक्नॉलॉजीने होतंय तर एक ह्युमन टच त्याच्यात मिसिंग होतो. आपण जे काही आपल्या अभ्यास असतो स्टुडंटसाठी स्पेशली सांगते की ज्या गोष्टी आपण एक पुस्तक वाचून आपल्या डोक्याची आकलन क्षमता वाढते तर ती याच्या वापरामुळे कुठेतरी कमी होते. कारण की आपण स्वतः विचार करण्यापेक्षा आपण टेक्नॉलॉजीवर निर्भर होतो की ह्या टेक्नॉलॉजीचा मी काय वापर करणार आहे. त्यामुळं बऱ्याच दरवाजा एकच मिनिट, हा. तर मग बऱ्याच गोष्टींचं याच्यामध्ये मिसअप इंटरप्रिटेशन होतं आणि त्यामुळे कुठेतरी लॅक ऑफ ह्युमन टच आणि लॅक ऑफ ट्रस्ट अँड कॉन्स्पिरसी ह्या गोष्टी सुद्धा AI मुळे आपल्याला दुष्परिणाम बघावे लागतात. नेक्स्ट मला जो टॉपिक दिलेला आहे की ड्रोन्स. आता सध्या आपण बघतोय की गल्लीबोळातली मुलं सुद्धा ड्रोनचा वापर करतायत आणि ड्रोनचा वापर म्हणजे आजकाल तर सोशल मीडियावरती फेमस होण्यासाठी, इंस्टाग्रामवर रील बनवण्यासाठी, स्वतःचे फॉलोअर्स वाढवण्यासाठी ड्रोन शूट करणं किंवा ड्रोन्सने काहीतरी एकदम सिनेमॅटिक व्हिडिओ घेणं हा ट्रेंड सध्या वाढत चाललेला आहे. तर त्यामुळे ड्रोनचे काही नियम आहेत जे सामान्य जनतेला माहीत नसतात. तर सर्वप्रथम ड्रोनचा वापर करण्यासाठी आपली नोंदणी झालेली आवश्यक आहे. डिजिटल स्काय पोर्टल वरती ही नोंदणी करावी लागते. प्रत्येक ड्रोनला UIN, युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर हा मिळतो. कमर्शियल वापरासाठी ड्रोन्स युजर्सला लायसन्सची आवश्यकता मस्ट आहे. त्यांनी ते लायसन्स काढल्याशिवाय त्यांना ड्रोनचा यूज करून कुठलंही काम करता येणार नाही. ड्रोनच्या वापरासाठी जे फ्लाइंग झोन्स आहेत ते ठरलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ग्रीन झोन आहे, येलो झोन आहे आणि एक रेड झोन आहे. ग्रीन झोन मध्ये आपण परवानगी शिवाय ड्रोन उडवू शकतो, बट अप टू सर्टन हाईट. 120 मीटर पेक्षा जास्त हाईटवर आपल्याला ड्रोन फ्लाय करणं त्याच्यात अलाउ नसतं. येलो झोन जो आहे, येलो झोन त्यामध्ये
तुम्हाला परवानगी काढणं आवश्यक आहे आणि तेव्हाच आपण येलो झोन मध्ये ड्रोन फ्लाय करू शकतो. जो रेड झोन असतो त्यामध्ये सर्व आपल्याला बंदी असते ड्रोन उडवण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल एअरपोर्ट आहे, मिलिटरी एरिया, इतर काही सेन्सिटिव्ह ठिकाणं जे आहेत त्या ठिकाणी आपण हा जो रेड झोन असतो तिथे आपण ड्रोन फ्लाय करू शकत नाही. ड्रोन वापरण्यासाठी आपण वातावरण बघूनच ड्रोन फ्लाय करायला हवा. खराब वातावरणात ड्रोन फ्लाय करणे हे चुकीचे आहे. आणि ड्रोनमुळे जर कोणाची प्रायव्हसी भंग होत असेल, आपल्या ड्रोनच्या वापरामुळे इतरांची प्रायव्हसी भंग होत असेल, तर तुमच्यावर गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे ड्रोनचा वापर करताना विचार करा. आणि जर तुम्ही एखाद्या स्वतःच्या इव्हेंटमध्ये ड्रोन वापरत असाल तर तो ड्रोन हा लीगल आहे का, लायसन्स होल्डर आहे का, याची खात्री करणं तुम्हाला अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि यामध्ये तुमच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होणार नाही याची तुम्हाला काळजी घ्यायची. तर यापुढे कोणीही स्टुडंट्स जर आपल्याला कुठे ड्रोनचा यूज दिसतोय तेव्हा आपण सतर्क राहायचंय. प्लस ड्रोनचे खूप पोलिसांसाठी खूप अत्यंत महत्वाचे उपयोग आहेत. एक उदाहरण सांगू इच्छिते की आमच्याकडे एक 363 म्हणजे किडनॅपिंगचा तपास होता गेल्या 3 वर्षांपूर्वी. आणि त्यावेळेस आम्हाला माहिती भेटली की एक किडनॅप झालेल्या मुलीला त्यांनी शेतात लपवून ठेवलेले. मग त्यावेळेस आम्ही त्या एरियामध्ये ड्रोन फिरवला आणि त्या ड्रोनच्या युजनी आम्हाला ती किडनॅपिंग ओपन करण्यात यश आले. आता राहिला विषय मोबाईलचा गैरवापर. तर मोबाईलचा गैरवापर सध्या तरी काय होतोय, सोशल मीडिया हँडलिंग, इंस्टाग्राम असो, व्हॉट्सअप असो, फेसबुक, एक्स, ह्या सोशल मीडिया साईट्सचा सर्रास आणि नको तितका वापर सध्या वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे आपण कुठलीही प्रायव्हसी त्या सोशल मीडियावर ठेवत नाही आणि त्याच्यामुळे आपले जे फोटो आहेत ते लीक होतात. अनेकांकडे आपले फोटोचा ऍक्सेस मिळतो आणि ते फोटोचा यूज इतर लोक करून त्या फोटोचा गैरवापर करतात आणि त्यामुळे नंतर तुम्ही आमच्याकडे येतात की गुन्हे दाखल करा. त्यामुळे बरेच जणांना आता मी बघते की सोशल मीडियावरती प्रायव्हसी तुम्ही ठेवत नाही का, तर फॉलोअर्स जास्त पाहिजे. इंस्टाग्रामवर बऱ्याच जणांचे अकाउंट हे प्रायव्हेट नसतात, त्यामुळे तुमच्या अकाउंटवरती इतरांचं जास्त लक्ष असतं. आणि बऱ्याच वेळा आपण बघितलं की फेसबुक वरती फेक आयडी क्रिएट करण्याचं प्रमाण खूप जास्त झालेलं आहे. माझा सुद्धा 2-3 वर्षांपूर्वी कोणीतरी फेक आयडी केला होता आणि माझ्या फेक आयडी वरून इतरांना पैसे सुद्धा मागण्यात आलेले. त्यावेळेस आम्ही ते रिपोर्ट वगैरे करून तो आयडी क्लोज केलाय. तो आयडी आम्ही क्लोज केलेला आहे. आणि बऱ्याच लोकांसोबत हे गैरप्रकार घडले. त्यामुळे आपण सुद्धा आपले कुठलेही अकाउंट असतील सोशल मीडियाचे ते प्रायव्हेट करा. प्रायव्हेट केल्यावरच थोडाफार आपला जो थ्रेट आहे तो कमी होतो. आपण सर्रास आता सोशल मीडियावर फेसबुकवर बघतो एखादा रिलिजियस एखादा पोस्ट आलेली आहे तर त्याला सर्रास आपण कमेंट करतो. पण ते कमेंट करताना आपण विचार नाही करत की इतरांच्या धार्मिक भावना दुखवतात का. तर बऱ्याच वेळा असे रिलिजियस जे काही पोस्ट आहेत त्याच्यावर कमेंट केले जातात आणि इतरांच्या भावना दुखावतात. त्यामुळे गुन्हे घडण्याचं प्रमाण हे वाढतं. आता रिसेंटली आमच्याकडे एक आलं होतं की अमुक अमुक युपीच्या कुठल्या तरी व्यक्तीने मोहम्मद पैगंबरांविषयी फेसबुकवरती एक विधान केलं आणि त्याच्यात मग मुस्लिम कम्युनिटीचे खरंच भावना दुखावल्या होत्या आणि त्यांनी बरेच ठिकाणी पोलिसांना निवेदन दिलं की याच्यात गुन्हा दाखल केला पाहिजे. तर ह्या प्रकरणांमध्ये आम्ही निवेदन स्वीकारलं, आरोपी वगैरे सापडले, परंतु आपण अननोईंगली कोणाच्या भावना दुखावतो आहोत का याचा आपण सारासार विचार करायला पाहिजे. फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर कमेंट करताना तुम्ही विचार करा, कारण की हे बघा ते सायबरचे जे काही गुन्हे आहेत तर ते खूप गंभीर प्रकारचे गुन्हे आहेत आणि आपण सर्वसामान्य घरातली मुलं आहोत आणि आपण ह्या भानगडीत पडलो तर कुठेतरी आपल्या रेकॉर्डला एक गुन्हा राहील, पासपोर्ट काढताना त्रास होईल किंवा कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशनला एक गुन्हा आपल्या नावावर असलं तर आपल्याला त्रास होतो. त्यामुळे ह्या गोष्टींपासून वाचून राहायचंय. जर तुम्हाला काही आक्षेपार्ह दिसून आलं तर तुम्ही ती पोस्ट रिपोर्ट करा किंवा जवळच्या सायबर पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करा. सायबर हेल्पलाईन नंबर आहे 1930 हा नंबर सर्वांनी नोट डाऊन करा. 1930 ह्या नंबरवर आपल्याला डायरेक्ट आपण तक्रार करू शकतो. व्हॉट्सअप प्रत्येक आता आपल्यामध्ये ग्रामीण भागाचे खूप स्टुडंट्स आहेत तर प्रत्येक गावाचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप असतो. गाव पे चर्चा,
अमुक अमुक गावाचं नाव, आळंद, कट्टा, असे काहीतरी गावाचे ग्रुप असतात. त्या ग्रुपवर सुद्धा नको त्या चर्चा होतात आणि त्याच्यातून वाद होतो. क्षुल्लक मस्ती मजाक हे करण्यावरून मित्रांमध्येच व्हॉट्सअप ग्रुपवर वाद होतात आणि त्याच्यातून मारहाणीचे प्रकार घडतात आणि गुन्हे दाखल होतात, एनसी दाखल होते. आता रिसेंटली तुम्हाला एक उदाहरण सांगायला झालं तर जालना जिल्ह्यातच आम्ही कार्यरत असताना फेसबुकवरती आणि इंस्टाग्रामवरती स्टोरी ठेवल्यावरून 2 जणांचे भांडण झाले आणि त्याच्यामध्ये खुनाचा प्रयत्न सारखा गंभीर गुन्हा, ज्याला आपल्या कॉमन भाषेत तुम्ही हाफ मर्डर होतात म्हणतात, तसा गुन्हा दाखल झालेला आहे. म्हणजे किरकोळ गोष्टींवरून वाद विकोपाला जातो आणि गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होतो. तर त्यामुळे प्लीज ह्यापुढे असं काही चर्चा करताना, स्टोरी ठेवताना जर तुम्ही कोणाला थ्रेट करतायत का, यापासून वाचून राहा. या काही महिन्यांपूर्वी समृद्धी महामार्ग जेव्हा बनवत होता त्यावेळेस एका मुलाने स्कॉर्पिओ गाडीचे 4ही दरवाजे ओपन ठेवले आणि समोर एक पिस्टल घेऊन असा फोटो काढला आणि तो पोस्ट केला. मग त्यावरून त्याला काय दाखवायचंय की मी, माझ्याकडे पिस्टल आहे, मी कोणाचंही काही करू शकतो. आम्ही त्याचा शोध घेतला, त्याला पकडलं, तेव्हा कळलं ती पिस्टल होती, लायटर होतं ते, ती ओरिजिनल पिस्टल नव्हती. परंतु लाईफ थ्रेटनिंग जर तुम्ही काही जनमानसात दाखवताय, एखादा हत्यार घेऊन, तलवार घेऊन, बऱ्याच जणांना फोटो पोस्ट करण्यात खूप मोठं साहसी कृत्य वाटतं, तर ते करून तुम्हाला काही समाजाला काय दाखवायचे ते तुम्हाला दाखवता येईल, परंतु त्याचा गैरपरिणाम खूप होईल. पोलीस कायम ह्या पोस्टवरती लक्ष ठेवून असतात आणि जरी पोलिसांचं लक्ष नसलं तर तुमचेच कोणी शुभचिंतक असतात जे पोलिसांना ही पोस्ट दाखवतात आणि त्याच्यातून तुमचा शोध घेतला जाऊन तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. तसंच बरेच असे गुन्हे आहेत जे आपल्या स्वतःच्या चुकांमुळे आपल्यासोबत घडतात आणि एका क्षणात आपलं अकाउंट हे रिकामं होऊन जातं. सो ऑनलाईन काही आमिष आपल्याला दाखवले जातात की तुम्ही अशी अशी अमुक अमुक रक्कम जिंकलेली आहात, तुम्ही आमच्या गेम मध्ये खेळण्यास पात्र झालेले आहात, तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेशन्स, येस 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 यू वन, असे खूप मेसेजेस येतात आणि सामान्य जनता आहे ती आमिषाला बळी पडते आणि त्यांना वाटतं खरंच मला पैसे भेटले. मग आपल्या अकाउंटवरती आपल्याला अकाउंटवरती किंवा आपलं फोन पे, आपलं गुगल पे याच्यावर आपल्याला रिक्वेस्ट येते आणि आपण ती अननोइंगली ऍक्सेप्ट करतो आणि क्षणार्धात आपलं अकाउंट रिकामं होतं. त्यामुळं ह्या गोष्टींपासून वाचून राहायचे, कुठल्याही ऑनलाईन आमिषाला बळी पडायचं नाही. बँकेचा फोन म्हणून सुद्धा आपल्याला अनेक जण कॉल करतात आणि आम्ही बँकेचे एम्प्लॉई आहोत, आपलं केवायसी अपडेट करायचे, आपला ओटीपी लवकर सांगा. ह्या गोष्टींना सुद्धा बळी पडायचं नाहीये. बँक कधीही कॉल करत नाही, कधीही आपला ओटीपी केवायसी विचारत नाही. असे कॉल आले तर त्यांना इग्नोर करा किंवा त्यांना रिपोर्ट करा. 1930 वर कॉल करून अशा स्पॅम नंबर विषयी तुम्ही माहिती देऊ शकता आणि बँकेचं खरंच तुम्हाला नॉलेज पाहिजे, तुम्ही जवळच्या बँकेच्या कार्यालयात जाऊन तुमच्या तक्रारी करू शकतात. मध्ये डिजिटल अरेस्ट नावाचा एक फ्रॉड सुद्धा खूप वाढला होता की पोलिसांच्या ड्रेसमध्ये एक जण ऑनलाईन कॉल करणार की तुम्ही असा असा गुन्हा केलेला आहे, तुम्ही घराच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, तुम्ही आमच्या डिजिटल अरेस्ट मध्ये आहात. तर हा सर्वात मोठा फ्रॉड आहे. पोलीस डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. अटकेचे प्रोव्हिजन्स BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताप्रमाणे आहेत आणि त्यानुसारच होणार. डिजिटल अरेस्ट हा पोलीस प्रशासनातला कन्सेप्ट नाहीये. तर तुम्ही त्या गोष्टींना घाबरून जाऊन कोणी जर तुम्हाला पैसे मागितले तर ते पैसे देऊ नका. आणि तुमच्याकडं किंवा तुमचं एखादं पार्सल आलेलं आहे, कस्टम मध्ये ते पार्सल अडकलेलं आहे, ते अडकलेलं पार्सल काढण्यासाठी तुम्हाला इतके इतके अमाऊंट भरावे लागतील, त्याच्यासाठी सुद्धा पैसे देऊ नका. आणि अनऑथोराइज्ड कुठल्याही शॉपिंग ऍप वरून, ई कॉमर्स साईट वरून शॉपिंग करू नका. म्हणजे एखादी वस्तू दिसती, एखादा ब्रँडेड बूट दिसतोय, समजा आता सध्या एखादा रिबॉकचा शूज आहे, तर एखादी साईट अचानकच आपल्याला स्क्रोल करताना दिसते आणि रिबॉकचा शूज 500 रुपयाला दिसतो. मग आपल्याला वाटत अरे वा, इतका ब्रँडेड शूज आहे आणि फक्त 500 रुपयाला, मी घेतलाच पाहिजे. किंवा एक खूप छान फॉसिल राडो टायटन कंपनीची घड्याळ आहे, ती 1000 रुपयात मिळते. तर मग आपण बऱ्याच जणांना वाटतं की अरे वा, ही खरंच असू शकतं. मग आपण त्याचं पण ती ऑर्डर प्लेस करतो आणि घरी आल्यावर ऑर्डर पाहते ते फेक प्रोडक्ट असतो. त्यामुळे कुठल्याही अनऑथेंटिक ई कॉमर्स साईटवर सुद्धा शॉपिंग करायचं टाळायचंय आणि ट्रस्टेड साईटवरूनच तुम्ही शॉपिंग करावी, ही माझी पोलीस प्रशासनातर्फे तुम्हाला एक सूचना आणि विनंती सुद्धा आहे. 2022 मध्ये मी फुलंब्रीला असताना आमच्याकडे एक प्रकार माझ्या कानावर आला होता की एका मुलाने सुसाईड केली. मग ती सुसाईड केली, आम्ही तपास वगैरे सर्व केला,
परंतु त्यात नंतर तपासादरम्यान निष्पन्न झालं की त्या मुलाची फेसबुकवरती एका मुलीशी मैत्री झाली होती आणि त्या मैत्री दरम्यान ते दोघं व्हिडिओ कॉलवर बोलत होते, फेसबुकचं व्हिडिओ चॅट. आणि त्यावर बोलत असताना त्या मुलीनी स्वतःचे कपडे काढून त्याला कपडे काढायला सांगून त्या दोघांनी न्यूड व्हिडिओ चॅट केलेली आहे आणि ती चॅट त्या समोरच्या XYZ मुलीनी स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून ठेवली आणि ती स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून त्याला नंतर ती पाठवली आणि ही बघ आपली अशी अशी डिस्कशन झालेले, तात्काळ मला 30,000 रुपये पाठव. आणि हा सर्वसाधारण घरातला मुलगा होता. त्यांनी काही विचार न करता ते पैसे पाठवून दिले. त्याच्यानंतर 1 आठवड्याने परत त्याला पैशाची मागणी झाली. असं करून करून त्याने लाखभर रुपये त्यात खर्च केले आणि त्याला ती मागणी होतच गेली आणि त्या टेन्शनमुळे त्या मुलाने सुसाईड केली असं आम्हाला नंतर त्याचं कारण समजलं. त्यामुळं कुठल्याही सुंदर असा फोटो असलेली मुलगी दिसतीये तर तिच्याशी चॅट करणं आणि ओळख नसतानाही का ही मुलगी आपल्यासोबत चॅट करते आणि एवढं छान का बोलते याचा तुम्ही नक्कीच विचार करा. कारण की सगळ्या गोष्टी आता सस्पिशियस असतात, सगळीकडे स्कॅमर्स भरलेले आहेत. शॉर्टकटने पैसे कमवणं हे आजकाल धंदाच सुरू झालेला आहे. त्यामुळं प्लीज ह्या आमिषांना तरी बळी पडू नका. आपण खूप कष्टाने पैसा आपल्या अकाउंटमध्ये आलेला असतो. आपण खूप मेहनतीने पैसे कमवतो आणि ते पैसे क्षणार्धात एखाद्या फ्रॉडमध्ये जाणं हे सगळ्यात जास्त धक्कादायक तुमच्यासाठी आहे आणि तपासात आम्हाला त्याचा इतका प्रॉब्लेम होतो की जे IP ऍड्रेस आम्ही ट्रेस करतो ते IP ऍड्रेस बंद केलेले असतात. ज्या सिम कार्ड वरून मोबाईल ऍक्टिव्हेट असतो ते सिम कार्ड तोडून फेकले जातात. त्यामुळं ह्या गुन्ह्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन करणं हे पोलिसांना खूप अवघड जातं आणि त्यात इन्व्हेस्टिगेशनच्या दरम्यान तुमचे गेलेले पैसे परत येतील का हे सुद्धा खूप अवघड. तर त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टींचा आपण भान बाळगायचंय. AI आणि इतर कुठल्याही टूल्सचा, सोशल मीडियाचा, सगळ्या कॉमर्स साईट्सचा वापर करताना आपण रसत विवेक बुद्धीने विचार करायचा आहे. थोडं वेळ येते. आणि पोलीस प्रशासनाची तात्काळ मदत घ्यायची. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत आहे. जर आपण ग्रामीण मध्ये आहात तर आपलं जे SP ऑफिस आहे तिथे सायबर पोलीस स्टेशन आहे. जर आपण शहरात राहत असाल तर CP ऑफिसमध्ये सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत आहे. आपण त्यांना अर्ज करून किंवा 1930 वरती कॉन्टॅक्ट करून आपल्यासोबत घडलेल्या तक्रारींची माहिती देऊ शकतो. कुठल्याही गोष्टींवरती कॉमेंट करणं टाळायचंय. राजकीय विशेषतः एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीचं जर काही असेल तर एकदम घाणेरड्या शिवीगाळ पद्धतीच्या भाषेने कोणालाही कॉमेंट करू नका. महिलांना विशेष कर आपण जे काही कॉमेंट करतोय त्याचा प्लीज विचार करा. एखादी महिलेचे जर कॉन्टेंट चांगला नाहीये तर त्याला तुम्ही क्रिटिसाइज करू शकता, परंतु एक सर्टन भाषेची मर्यादा ठेवूनच तुम्ही त्याला लिमिटेशन ठेवू शकता. कारण की समोरची महिला जर तुमच्यावर सायबर स्टॉकिंगचाही गुन्हा दाखल करू शकते. त्यामुळे प्लीज महिलांवरती बोलताना थोडं सेन्सिटिव्हली बोला. कॉमेंट आणि बोलण्याचा सर्वांना अधिकार आहे, पण त्याचा गैरवापर होता कामा नये. कारण की बऱ्याच वेळा आम्ही बघतो की महिलांच्या एखादी महिला आहे जी सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह आहे तर तिच्या कॉमेंट सेक्शन मध्ये किमान 2 ते 3 कॉमेंट हे खूप घाणेरडे आणि अश्लील असतात. तर त्यामुळे आपण स्टुडंट्स आपल्यापैकी जितकेही स्टुडंट्स आहेत अशा पद्धतीचे अश्लील कमेंट करू नका. शेवटी एक उदाहरण देते. परळी शहरात कार्यरत असताना आमच्या इथे खूप मोठी एक नवीनच इंग्लिश स्कूल सुरू झाली होती आणि तेव्हा नुकतंच लॉकडाऊन संपलं होतं. ऑनलाईन एज्युकेशनमुळे प्रत्येक मुलाच्या हातात मोबाईल आलेला होता. तर इन्स्टावरती क्लासमेटनीच तिला रिक्वेस्ट पाठवली होती मुलीची ID बनवून. तर त्या मुलीला मग तिने मैत्रिणीचं नाव म्हणून ती रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आणि चॅटिंग केली. तर तिकडून तिला इतके अश्लील मेसेजेस येत होते. म्हणजे यू आर लुकिंग सो प्रिटी, युअर फिगर इज सो नाईस, युअर बुक्स आर व्हेरी राऊंड अँड काय म्हणजे इतके घाणेरड्या पद्धतीचे तिला चॅट आली. मग तिला ते थोडं कुठं तरी डाऊट आला की हा अकाउंट माझ्या मैत्रिणीचा नाही. मग तिने तिलाच विचारलं की हे तुझं अकाउंट आहे का? मग ती म्हणे नाही आणि मला तुला बोलायचं तर मी चॅटिंग का करू, मी तुला पर्सनली बोलेन असं. मग तिला विचार आला की हे काहीतरी चुकीचं आहे आणि लकीली तिची चुलत बहीण वकील होती. ती आमच्यापर्यंत आली, तिने अर्ज केला आणि आम्ही मग IP ऍड्रेस वगैरे वरून माहिती काढली. तर तो ID तिच्याच वर्गातल्या एका मुलाचा होता. म्हणजे इयत्ता 8वीतले मुलं आणि हे उद्योग त्यावेळेस करत होते. त्यात आम्ही मग तो मुलगा ट्रेस केला. त्या मुलाच्या वडिलांना आणलं तर कळलं की मुलाचे वडील शेतकरी आहेत. ते अक्षरशः रडले, मॅडम मी 1.5 एकर शेती विकून याचं इतक्या मोठ्या शाळेत ऍडमिशन केलं आणि आज याच्यामुळे मला हा दिवस बघायला भेटला. त्यामुळं
त्यावेळेस त्यांनी काही गुन्हा वगैरे दाखल केला नाही. आम्ही त्यांना समज दिली. पण अशा पद्धतीने जर काही मुलींना असा त्रास होत असेल तर तुम्ही प्लीज विचार करा. पोलीस प्रशासन तुम्हाला सोडणार नाही. ऑनलाईन बुलिंग सुद्धा चुकीची आहे. कोणालाही तुम्ही बुली करायला नको. एखाद्याला टार्गेट करू नये. बॉडी शेमिंग जो प्रकार आहे तो सुद्धा करू नका. तोही अत्यंत वाईट आणि घृणास्पद प्रकार आहे. ह्यांच्यापासून तुम्हाला वाचून राहायचंय. तर मला तर वाटतं आता मी बऱ्यापैकी माझे मुद्दे कव्हर केलेले आहेत. तर स्टुडंट्स, आज तुमच्या कॉलेजनी मला तुमच्या बरोबर सायबरशी रिलेटेड आणि पोलीस प्रशासनाशी रिलेटेड काही मुद्द्यांवरती चर्चा करण्याची संधी दिली. त्यामुळे मी तुमचे सर्वांचे आभार व्यक्त करते आणि तुम्ही मला ऐकलं याबद्दल तुमचेही आभार व्यक्त करते. मला खूप महत्वाचं काम असल्याने मला पूर्ण सेशन अटेंड करता येणार नाही. त्यामुळे मी दिलगिरी सुद्धा व्यक्त करते आणि माझे हे 2 शब्द संपवते आणि आयोजकांचे पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करते. जय हिंद. Thank you so much, ma'am, for guiding us and given your precious time to us. थँक्यू. Ma'am also highlighted the trending topics, that is the chat GPT, Gemini, and the phones are available to all of us. The students are going to be cyber crimes. Thank you so much, ma'am, Yes. for giving your Thank you so precious much. time to Thank you. us. Okay, And thank you. I requested all of you to please turn on your camera. Requested all of you to turn on your camera. Sir, can I leave now? Just 2 minutes, ma'am. Just 2 minutes. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की त्यांनी त्यांचा कॅमेरा ऑन करायचा आहे. Okay, thank you so much, ma'am, for giving your time for us on joining this Thank you. special day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. The second session are going to start it. The best way to predict the future is to create it. I requested Sinkar ma'am to give the introduction of today's special guest. Good morning, everyone. Today, I would like to introduce our respected guest, Dr. Siddharth Dabade, sir, a distinguished academic with 16 years of experience in computer science. He is currently working as an assistant professor at the School of Management Studies, National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat. He has completed his PhD in computer science, MPhil in computer science, along with MSc in information technology and BSc in computer science from Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Sambhajinagar. He has received many awards such as Young Scientist Award and Best Paper Award, and has strong technical knowledge in C, Java, Python, and fields like web technology, network security, biometric, image processing, machine learning, and IoT. He has attended many workshops and conferences. He also held 4 patents, 3 Indian, 1 German, with additional Indian patents in the drafting stage, and has visited countries like Japan, Malaysia, and Italy for academic purposes. Dr. Dabade sir is an accomplished researcher and educator who has contributed greatly to computer science and technology. Thank you. Thank you, Sinkar ma'am. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. I requested Dr. Siddharth Dabade sir to guide us. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. First of all, thank you very much to organizing committee for giving me this opportunity to interact with the students. Just wait, I am going to share my slides.
My slides are visible? Yes, sir. Visible, sir. Okay. So today's topic, awareness and use of artificial intelligence in science and technology. So throughout this presentation, we are trying to discuss on these agenda. So what is AI? What are the types of AI? What are the core technologies? What are the applications in science? What are the applications in technology? And very most important in ethics and futures. So before starting the actual domain, this is the one example, best example I can say that. So most of the scientists were trying to discover one protein. That protein will try to useful for the remove for the bacterial infections. So this was the journey of 50 years. The scientists are working continuously, but they are not getting the result as per their requirement. So scientists struggle a lot to making a proper protein structure. Then in 2016 and 18, they come up with the idea of why we can use the different approach. Instead of trying to do a manual process and manual testing, we have to use artificial intelligence. And they have used the deep mind artificial intelligence. They have trained the 2,200 plus millions of proteins for biomedical research process, and they discover the new drug. So that drug will be very useful for the remove of the bacteria. Another interesting example is AI discovered a new antibiotic. So researcher at the MIT use AI to discover the powerful antibiotics called helicin antibiotics discovery. So this may be helpful to fight the antibiotic resistance and bacteria. Another good example, AI discovered new planets. So as you are aware about we are using the Kepler telescope to observe the movement of the stars, and we have given all this data to the AI. The AI will is able to identify the specific pattern, and based on that pattern, the astronomers had identified there is one new planet. So these are the very good example of the artificial intelligence. AI can design a new materials also. So most of the scientists now use AI to discover new materials for better batteries and energy storage. For example, Microsoft and Pacific Northwest National Laboratory use AI to discover new battery materials much faster than the traditional one. So we call it as a clean energy technologies. Another example, AI can predict the chemical reactions also. As you know that when we are trying to perform a chemical reaction, if the concentration of one chemical may be ups or down, the whole reaction may be changed. So some of the temperature may be changed, some of the fumes, gases, all these things are very important in the chemical reactions. The control environment, uncontrolled environment, and it take too much time to identify what kind of product we have. So instead of doing actual so many experiment, so if we try to develop similar kind of simulation in the chemical reaction, so before try to do the actual laboratory reaction, we have to simulate and try to identify what kind of product will be. So it will try to reduce the time as well as cost and the failure of the experimenters. So this is the obvious question we need to ask every time to the students. So how many of you have used AI tool like ChatGPT or image generations tool? You can write into the chat box also. How many of you have used AI tools like ChatGPT? You can write into the chat box.
तुमच्यापैकी किती जणांनी AI टूल यूज केलेला आहे आतापर्यंत? ChatGPT यूज केलेला आहे? No one is there. You can give the response in the chat box. Another question: can AI help researcher write the literature reviews? You can unmute yourself and you can talk. Okay. Okay, so before starting the actual artificial intelligence, we need to ask this question like, what is artificial intelligence? What program that behave externally like humans? Program that operate internally as a human do? Or computational system that behave intelligently? What is rational behavior? That we need to understand very well. Then and then we can start the actual artificial intelligence. So what exactly the artificial intelligence? It is a specific task which is performed by the machine, and after performing that machine, the machine should try to give the result like a human intelligence. So human intelligence is required to perform the task, and the machine will try to give the proper response as per the human intelligence. So the technical definition of AI is accelerating discoveries, improving efficiency, and solving the complex global problems. So AI refer to machine capable of performing tasks that normally require human intelligence. And these are the few examples of the AI which we are using in daily life, like face recognition. In our mobile phone, we are using the face recognition, fingerprint recognition. These are the examples. Then recommendation system. If you want to watch certain videos on YouTube, Netflix, or other social media, so automatically the some videos will be recommended for you. So that is the good example of artificial intelligence. Then voice assistant is we are using Alexa, Siri, hey Siri. So these are the voice assistant. Through a voice also you can try to able to give the command to the machine, and machine will be able to respond it. Then smart navigation, we are using the Google Map. We are giving the order to the Zomato, Ola, Uber. All these applications they are using the smart navigation system. So if you know the industrial revolution, so first industrial revolution, second, third, fourth, now fifth revolution is related to the cyber physical system. So the first revolution was related to the steam, water, mechanical production, and equipment. Then second was division of labor, electricity, mass production. Third was the electronics, IT, automated production. And now this is fourth one is cyber physical system, and fifth one is AI generation. So the fourth industrial revolution, advent of the cyber physical system involving the entirely. Someone is writing on the screen. So this is like the marriage of physical and advanced digital technologies. That is nothing but the it is a combination of various analytics, artificial intelligence, cloud computing, and the Internet of Things. So this is the definition which was given by the John McCarthy in 1955. The science and engineering of making intelligent machine is nothing but the artificial intelligence. Another definition, a machine's adaptation of cognitive functions that are associated with the human mind, such as understanding of language, problem solving, and learning. So most of the computer science people they know the Turing machine. So Turing test. So the starting of artificial intelligence is started from a long back year ago in 1955. So Turing testing machine tried to give the
answers like a human being. Whatever the human intelligence are there, similar kind of answer we required expected from the machine. So to be called as an intelligent, a machine must be produce a response that indistinguishable from those of the humans. So does AI have applications? So we can use autonomous planning and schedule of tasks for abroad and spacecraft. Beating Gary, it is a well-known example of the chess match. Then steering a driverless car, the Tesla cars. Then understanding the language, we can with the help of AI, we can able to understand all the written languages with the help of AI tools. Then robotic assistant in surgery, in medical sector also, for surgery also we are using AI tools. Then monitoring and trading stock market to see if insider trading is going on or not. So if any problem is happening in the stock trading or not, that is going to be understand with the help of AI tools. So AI has a very rich history, very rich history. So it involves almost every domains like philosophy, mathematics, economics, neuroscience, psychology, control theory, and many more. So if you think about the philosophy, so very first name is coming like Aristotle. So Aristotle has some sort of philosophy. So like he has given some sort of sentences. So like give the end of to achieve. Consider by what means to achieve it. Then so on. If you read it very carefully, you can understand what exactly the philosophy is. So it is try to deal with the formal rules to be used to draw a valid conclusion. So similar way in AI also, we need to draw a certain conclusion with the help of the user inputs. So we are trying to use the various knowledge. That knowledge comes from the various actions. Then another example of the mathematician, the Boole example, George Boole. He has used the polynomial exponential growth, intelligent behavioral tactable subproblems. Then later on, the probability theory. So based on the probability, we can predict something like stock market prediction. Then economics. So Leon Walls, how do we make decision so as to maximize the payoff? How do we do this when the payoff may be of high in the future? Concept of utility, game theory, neuroscience. So the brain is still faster than the computer. So computers work on the nanoseconds and human brain working on the microseconds. So from this neuroscience, the concept has been adopted by the Hello, sir. neurons. Hello. Yes. Anybody want to say something? Then psychology, behavioral cognitive science, then control theory, then mechatronics like robotics, so cybernetics, the which is introduced by Weiner, and nowadays we are using the AI agent. So agent which will try to perform this certain task based on the given task. If you know how many of you know the Aladdin ka Chirag? Anybody know Aladdin ka Chirag? So within that, the Aladdin try to give the task to that particular person, and that person will try to perform specific task. Similar way, AI agent will try to perform a specific task for your purpose. So the main concept is it will understand the environment, and based on the environment, it will try to perform the actions. So agent will take actions based on the environment. So we need to understand what is our current state, what is your targeting states. So we are using the word model like perception function, word dynamics. So based on the input only, we are trying to identify the output is good or bad, and based on that output,
category, we are again retrain the model and try to give the proper structure. So in this case, we are using the dynamic state transition functions. Then we need to look related to the rationality. What is your goal? Whenever we are trying to use any kind of artificial intelligence tool, so at the time we need to must ask the question, what is your goal? What is your information? What knowledge do you want to extract? The purpose of action is to be reached to the goal given to the information possessed by your agent. So then notion of rationality does not necessarily include the action chosen. Then the environment, we need to check the accessible, inaccessible, deterministic, non-deterministic, whether it is static or dynamic, whether it is a discrete or continuous. So we need to choose a appropriate environment according to your problem statement. Like if you want to drive a car, uh, so this car should be autonomous, no driver involved directly. So car will try to identify the scenario and it will be run on the road. So agent will try to it some of the agents are the reactive agents, so it does not have any memory. So directly input is given, process and give the desired output. Some of the agents have some sort of memory, so it will store the previous instruction as well as give the desired output. If desired output is not come, again retesting, revalidation will be done, feedback mechanism will be done, and based on that, it will improve the output. So for that, what we require a number of planning. We require a number of rules and regulations. First we need to check the what is your current state and what you want to achieve. So this is the complete journey of the evolution of AI, like Turing test, Deep Blue, Watson, AlphaGo, and nowadays we are using generative AI. So how AI will work means it will try to collect the data. From that data, it will train. So it must have training and testing model. So model we need to select the according to your problem statement. If you are trying to say that if you want to identify the animal, so for that the for classification model we need to use. If you want to predict something, if you want to predict the stock price, so at that time regulation model we need to use. So model we need to choose based on the your problem statement, then prediction will be done. After prediction, it will verify that the whatever the prediction is done, it is accurate or not. If it is not accurate, so again it will retrain complete model and the process is going on. It is a continuous learning process. So the role of data is very important over here. So we require very huge large data sets. So from that data set, it will try to understand the patterns. Based on that pattern, it will try to give the desired output. So most of the scientists, they are using the AI to discover in the physics, chemistry, biology, and space science. So based on the utility of these artificial intelligence, it has been categorized into the three types: narrow AI, general AI, and super AI. So narrow AI is nothing but the one kind of a small task which is performed by the AI, like recommendation system. So whenever you are going to watch the movies on the Netflix, so automatically new movies, new series will be recommended to you. Similar way it is applicable on your post, on Instagram or other social medias. So another example is the Apple series, video games, search engine, intelligent thermometer. These are working on the specific task. So it has some sort of predetermined operation. Then general AI concept. So this is the hypothetical AI with human level intelligence across the multiple domains. So there is no restriction for the domains. We have to give the proper training data set.
so we can able to get the expected output. So human level AI is required in general AI concept. So AI by now succeed in doing essentially everything requires thinking, but has failed the most of the people animals without thinking. So maybe reach around 2023 and super AI. It is a theoretical in nature, and the work is going on. So now research work is going on in this super AI. So what are the core technologies which is used in the artificial intelligence? So most of the time, machine learning, deep learning, NLP, natural language processing, they are using. These are the core technologies. So algorithm that learns the patterns from the data that we need to select. Then neural network, which is inspired by the human brain. So n number of neural network techniques we can use. Then to understand the various languages, natural language processing is required. Machine learning, deep learning, and computer visions. So this is the difference between the machine learning and actual traditional programming. You just see this figure. In this figure, um, in traditional programming, we need to give the data to the your program. Based on that data, the computer will process that data and give the desired output. Then in machine learning, we need to just give the data and give the expected output. The program will be automatically generated by the system itself. That's the main difference, and that's why nowadays we are using the generative AI. So, how this machine will work, machine learning will work. So, there are a number of types of machine learning, like supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, semi-supervised learning. So, supervised learning means we have some sort of label data. Based on that label data, we can easily classify the data set. For example, in training data set, we have given the dog, then some home and other examples. So we can easily identify the given picture is dog. So whether the given email is spam or not spam, likewise. Then another example is unsupervised learning. So we don't have a label over here, unlabeled data. Hello. So we can make a cluster like k-means clustering, other clustering technique we can use and classify the data. Then reinforcement learning, it is a combination of supervised and unsupervised learning. We can use this one. Okay, And na, these are inas the may. these Kuto, are ganyan the Scooby. yes. Talut na. Just Pare wait kawa for a gay. few minutes. I will show you the some sort of demonstration. Actually, I'm not feeling well, so that's why my voice is not coming properly. So I will just give you the demonstration of the various AI tools also. So these are the applications of the AI in healthcare, like disease detection, medical imaging, drug discovery, AI in climate science, weather prediction, climate modeling, AI in space research like satellite image analysis, planet detection, space mission automation, and then cyber security like intrusion detection, fraud detection, threat intelligence. In finance also, we can use risk assessment, algorithm trading, fraud detection, then AI in agriculture, smart irrigation, crop monitoring, yield prediction. Excuse me. So we can use AI in education for intelligent tutoring, personalized learning and intelligent tutoring system, automated grading. So nowadays we are using AI in our daily life, smart assistant, then recommendation system, navigation app. We can use AI, generative AI to create the images, code, music, and videos. So AI demonstrate the ideas like chatbots, image generation, voice synthesis, language translation. So this is the challenge for the intellectual property rights when we have created the images from with the help of AI.
who will be the inventor. These are the work of the art which is created with the help of AI. And these are the applications in science like drug discovery, then protein structure prediction, climate change modeling, astronomy, space discovery, material science, brain research, chemical reaction, precision, ocean science, genomics. And this is very, very important to you. Like the previously PSI madam has told about. So whenever we are using the AI, so we should be very responsible. So do not use the AI for the misbehavior, mischief, or misconduct. So it should be used fairnessly, transparently, and accountably. So biasness should not be there. Privacy concern. These are the uh, problems with when the most of the people they are using the AI like deepfake, responsible AI use, privacy concern. So this is the journey of 2030, 40 of vision of AI 2050. So maybe up to the year 2000, 2050, artificial intelligence, AI assisted research will be there. So human excel in creativity and emotions, AI exceed in speed and skill. So these are the various list of the tools which will be useful for the education purpose. Like ChatGPT is the very famous one, which will be used for the writing, coding, and research help. Then Illicit, which will be useful for the finding academic papers automatically. Then Camingo, GitHub, Grammarly, Gamma, Synthesis, Canva, Notion, NOI, and many more. List is too much high. You can search on the Google or you can just ask to the any AI tool. They will provide you this list. So these are the 10 real AI discoveries that won the Nobel level recognition. Like the one example I have given the AlphaFold predictive structure, then drug discovery, then black hole imaging, practical physics, simulation, COVID drug discovery, quantum chemistry modeling, climate prediction model, genomic sequencing analysis, neuroscience, brain mapping, material discovery, and these are the various AI productivity tools. So if you go any one of them, it will be very, very useful. For example, if you go to the chat GPT, you just go to the chat GPT and one example I have tried. Suppose you want to create a one poem on the your area of interest. So how many time do you require? आवाज येतोय ना माझा? Am I audible? Yes, Yes sir, or you are no? audible. Okay. माझा प्रश्न विद्यार्थ्यांना असा आहे की जर तुम्हाला एखादी कविता बनवायची असेल तर तुम्हाला किती वेळ लागेल? समजा मला शिक्षणावर कविता बनवायची आहे, ती किती वेळ लागेल? कोणी सांगू शकतं का ऑडियन्स मधून? हे बघा मी तुम्ही ट्राय करतोय. राईट वन पोएम इन मराठी ऑन एज्युकेशन. कवितेचं नाव सुद्धा त्याने स्वतःच ठरवलं आणि त्याने स्वतःच ग्रंथ बनवून दिले. अशाच पद्धतीने जर तुम्हाला एखादा लिटरेचर सर्वे जरी घ्यायचा असला, समजा आय वॉन्ट टू डू दी लिटरेचर सर्वे, on for example face recognition.
So automatically literature survey has been performed. We can see the conclusion and the reference is also given. Right. So you can ask anything. Similar way, you can use the another AI like DALL to create the various chat images. Here, even though here you can see the options like create image, thinking, deep research, more. If you click on the deep research, so it will give the more enhanced version. If you click on the create image, now you just suggest me uh, what image you want to create. Nowadays, Israel and America war is going on. So I want to create one war image. Just example. So depending on the speed, now you can see this image. Now within that image, you can add whatever you want to add. So you have to create a proper prompt. So for prompt generation also, there are again some tools are there. For example, prompt generator AI. I am just searching this one. You can use anyone. Generate prompt AI.in. Okay. So here you need to give the task, what you want to do. For example, I'm just copying the previous content. For example, this one, this example, I want to do these things, but I want to generate the prompt for that one. Okay. So I'm just copy pasting and click on simple generate prompt. So this is the enhanced prompt. You just copy this prompt and paste over here. You will get the better result as compared to the previous one. So you can see the result is very higher level as compared to the previous. Right. So similar way you can generate the any prompt. It has the various options like advanced and expert level. You can do that one. For example, if you want to prepare the one class notes, I want to teach on AI. Please prepare the class notes. This is my target. So you just click generate the prompt. Okay, so professional is has some sort of amount is required. So this prompt has been generated. There are multiple AI generated prompts available. So here you can see very nicely the notes have been prepared. You can use that one. Now another tool is like this one. Grok, grok.com, Grok AI. If you want to do the research, so at that time you can do that one. Any faculty member can share their research topic. Faculty member
You can write into the chat box also what is your research topic. So I can search directly over here. Faculty member, आवाज तो येतोय ना माझा? मी एकटाच बोलतोय, कोणी ऐकत नाही. Am I audible? येस सर, आवाज येतोय तुमचा, बोला. Yes. कोणीतरी एखादा टॉपिक सुचवा मला जो की मी इथे लिहीन. Okay, anyway, I want to do the literature survey on same thing we are using, right? Now, tool is different. Previously, we have used ChatGPT. Now we are using the Grok. And there is a problem. Now you can see here is a more advanced version than the ChatGPT. You can click on deep dive into the expert laws also. So you can explore as per your requirement, and automatically the literature survey or all the things has been done. There is no need to do the extra effort. There is a problem. Error is occurring. Okay. There are other ways you can perform the literature review. For example, this is the litmus. I'm using any one of the tool. For example, drug discovery. Drug discovery. We are using any paper. This is the litmus. So depending on the cross citations, it will take time. And here you can see the beautiful graph is created. Now, if you want to further dig down, so you can just select the appropriate thing and you can refer it easily, very easily. You can get the abstract, you can export these data, right? If you click on more like this, so it will generate, it might sign up. Later on, you can do the hands over here. Okay, this is one example. Even though you can import the papers also, you can import the papers, citations, and automatically synchronization will be done over here. Then how many of you heard about the notebook LLM? This one is just done, which is useful for the whether AI is detected or not. So just we have created this content with the help of tool, and we want to copy this content. Okay, and we want to check that whether it is AI generated or not. So we are pasting it
and check for the AI content. Okay, 86% AI content. Now you have the chance. You can remove the AI content and you can humanize it. Right? So this tool is very useful for the researcher, PhD scholar, those who want to do the research work. Then these are the top open science tools for literature review. You can refer like Science Open, the Lens, Citation, Local Citation Network, Research Rabbit, Open Access Button, on paywall, EndNote, read by QXMD, and CiteS. Here also you can use Zoom AI AI comparison. It is useful. Another one is a notebook LLM. Notebook LLM. It's taking time. So here, Notebook LM is useful for the create the audio, video, mind map, infographic, cues, table, and many more. So, for example, I'm just writing you can write the, for example, cyber security. This is the keyword, just keyword. So it will search the content from the various open source websites. It will extract the data and try to create the audio video. Here you can see the list. So this is a free version. So we can include the list up to the 7 resources only. Apart from that, if you want to go beyond that one, you have to subscribe it. Okay, once it is done, the message will become over here. Here you can see audio overview, slide deck, video overview, mind map, reports, flashcard, cues, infographic, data table you can create. So if you click on the, for example, mind map, it will generate the mind map based on the given data set. There is the internet issue, I think, over here. That's why it is taking too much time. Normally it will done fast. So you can see this mind map has been generated by this notebook LLM. 2026 Global Cybersecurity and Privacy Landscape. So evaluating threat landscape, you can click one by one. So you can again further investigate. Okay, similar way over here as GDPR, regulate, conversion, security framework, NIST, zero trust, incident response mitigation, response life cycle, defensive strategy, cybersecurity, career roadmap, and specialization. So these are the ways you can see how beautifully it has been categorized and created the mind map.
Okay, now here you can ask questions also. What is the cloud shared responsibility security model? Or you can write your own questions also. So how do security duty of Department ISS has? You click on the slide deck. You can create the audio. You can create the video also. You can create the flashcard. Similar way, you can generate the various images. Like you can give the prompt. For example, I want to give the prompt. I want create an image of winter season. You can give as per your choice, and you can create the image. Okay, here you can see very nicely. Now, if you want to create the, for example, most of the people they are try to use deep fake image. So we want to create the image of one human being or the some beautiful lady. For example, beautiful lady, Indian lady. So likewise, you can create, even though you can create video, audio, you can combine that one. So there are plenty of various tools are available. Now it's up to you how to use that one, but don't misuse that tool. Don't abuse the tools. Don't violate any rules and regulations, which is explained by the man. Okay, and these are the list of the useful tools. You can take the screenshot. And this is my closing thought. So artificial intelligence is not here to replace the scientist. It is here to amplify human intelligence and accelerate the scientific discovery. So AI is very, very powerful to the science. Responsible AI development is critical. So AI is not replacing the human, it is augmenting the human capabilities. So AI will augment human capability and accelerate the innovations. So the future belongs to those who understand and responsibly use artificial intelligence. So thank you very much. If you have any questions, please ask. कोणाचे जर क्वेश्चन असतील तर सरांना विचारावे. तुम्ही क्वेश्चन मराठीतून हिंदीमधून इंग्लिशमधून पण विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. विद्यार्थ्यांचे जर क्वेश्चन असतील तर ते सरांना विचारावे. Thank you so much, sir, for joining us and giving your precious time to us and sharing your knowledge and experience with us. It's really helpful for our teachers and the students for the future. Thank you so much for joining us. On this occasion, I requested the today's chairperson, Sri Vice Principal of this Yashwantra Chauhan College, Dr. G.N. More sir, to guide us. आवाज येतोय? Yes, sir. आजच्या संगणकशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मधील जो काही वापर आहे, उपयोग आहे, तो कसा आहे यावर हा सेमिनार आयोजित केला होता. या सेमिनारसाठी उद्घाटक म्हणून ज्यांनी आपली महत्वाची भूमिका बजावली
त्या API जालन्याच्या आरती जाधव मॅडम, तसेच या सेमिनारसाठी जे महत्वाचे रिसोर्स पर्सन म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत ते प्राध्यापक सिद्धांत दाभाडे सर, गांधीनगर युनिव्हर्सिटी गुजरातवरून ते आपल्याला लाईव्ह अतिशय मोलाचं असं मार्गदर्शन त्यांनी या ठिकाणी केलं. सर्वप्रथम मी विभागाचे आणि रिसोर्स पर्सनचे आणि उद्घाटक मान्यवरांचे या ठिकाणी सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो. खरं पाहता जग फार झपाट्याने बदलतंय आणि या बदलणाऱ्या काळामध्ये हा AI जो आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ज्याला आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणतो, तर त्याचा वापर गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला वाढताना दिसून येतो. या AI चे समाजावर होणारे जे काही परिणाम आहेत ते दोन प्रकारचे आहेत. एक सकारात्मक परिणाम म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो, पॉझिटिव्ह इफेक्ट, आणि दुसरं म्हणजे या AI चे समाजातील तरुणांवर, एकूण समाज व्यवस्थेवर होणारे जे काही निगेटिव्ह, ज्याला आपण इम्पॅक्ट म्हणतो, नकारात्मक जे परिणाम आहे, हे दोन्ही परिणाम होतात. परंतु आपल्याला जगानुसार किंवा बदलत्या काळानुसार आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि त्यामुळं आपल्याला AI ला टाळून जीवनामध्ये प्रगती करणं किंवा समाजाचा किंवा देशाचा विकास करणं हे अशक्य झालेलं आहे. आणि म्हणून आपण ह्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कितीही करायचा नाही म्हटलं तरीही ते आपल्या समोर येणार आहे, हे सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून ही जी काही AI आहे याला मुळातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणलेली आहे. म्हणून ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुठे मानवाच्या बुद्धिमत्तेवर त्याचा इम्पॅक्ट पडतो का, मानवाची बुद्धिमत्ता कुठेतरी नष्ट होते का, किंवा माणूस विचार करण्यापासून दुरापास्त होत चाललेला आहे का, किंवा ही बुद्धिमत्ता जी आहे येऊ घातलेली आहे, मग मानवाच्या बुद्धिमत्तेला काही किंमत राहणार आहे की नाही, यासारखे असंख्य प्रश्न आपल्या मनामध्ये पडतात आणि ते साहजिकच आहे. परंतु शेवटी AI ची निर्मिती जी काही होते किंवा त्याच्यामधले नवीन नवीन आयाम जे काही आपल्या समोर येतात, ती मानवाच्या बुद्धिमत्तेतूनच पुढे आलेली, हे आपल्याला विसरता कामा नये. परंतु त्याचा उपयोग करत असताना दैनंदिन जीवनामध्ये असो किंवा सायन्समध्ये त्याचा उपयोग करताना असो किंवा तंत्रज्ञानामध्ये त्याचा उपयोग करताना असो, याचा उपयोग करताना आपण मानवाने याचा अधिक विचार केला पाहिजे की त्याचे मानवाच्या कल्याणासाठी त्याला कुठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी जी आहे ती या AI च्या माध्यमातून घेतली गेली पाहिजे, असं एक समाजशास्त्राचा एक, ज्याला आपण विद्यार्थी म्हणून असं मला या ठिकाणी मांडावंसं वाटतं. आणि आपण पाहिलेलं की मॅडमनी सुरुवातीच्या त्यांच्या ज्या काही उद्घाटनपर भाषणामध्ये त्यांनी अनेक मुद्द्यांना छेडलेला आहे, ज्याचा उपयोग म्हणजे तरुणांच्या हातामध्ये जे काही मोबाईल आहे त्या मोबाईलमध्ये AI चा कशा पद्धतीचा दुरुपयोग होताना आपल्याला दिसतो आणि त्याला अनेक असंख्य तरुणी त्याला बळी पडताना देखील आपल्याला दिसतात. मग बँक फ्रॉड असेल, डिजिटल अरेस्ट असेल, शॉपिंग मध्ये होणारे फ्रॉड असतील, किंवा ज्याला आपण म्हणू की ई-कॉमर्स मधून होणारे काही AI चे दुष्परिणाम असतील. आता तर चॅट जीपीटी आणि जेमिनी AI असेल किंवा गुगल AI असेल, तर याचा तर आपल्या जीवनामध्ये दैनंदिन त्याचा वापर केला जातो. म्हणजे आपल्याला कुठलीही अडचण जरी आली तरी आज आपण डायरेक्ट चॅट जीपीटीवर किंवा जेमिनी AI वर किंवा गुगल AI वर आपण ती जर माहिती टाकली तर आपल्याला त्याचं तात्काळ त्याचं जे काही उत्तर असेल ते दिलं जातं. परंतु ते मिळणारं जे काही आपल्याला आन्सर आहे ते त्याची ज्याला आपण म्हणू की ते उत्तर कितपत योग्य आहे, कितपत आपल्याला ते लागू पडतं किंवा खरोखरच ते खात्रीशीर आहे का, याची जी काही खातरजमा आहे ती करण्याची जी यंत्रणा आहे ती आपल्याला त्याचा विचार करावा लागणार आहे. कारण जर चॅट जीपीटी किंवा गुगल AI मधून किंवा जेमिनी AI मधून मिळणारी इन्फॉर्मेशन ही जर आपण 100% खरी धरून जर आपण पुढे जीवनामध्ये प्रवास करण्याचं जर ठरवलं
तर कदाचित आपल्याला अनेक अडचणी, अनेक अडथळे किंवा अनेक संकटांना आपल्याला सामोरं जावं लागू शकतं. एआयचा उपयोग मानवी जीवनाच्या कल्याणामध्ये करत असताना आपल्याला सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याचा जो उपयोग होतो तो निश्चितच फायदेशीर आहे. कारण शेवटी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याचा वापर करत असताना त्याला लिमिटेशन्स आहेत किंवा त्याला ज्या ज्या काही कमांड दिल्या जातात त्या कमांडनुसारच तो काम करतो. आणि त्यामुळे तिथे येणारे जे काही रिझल्ट असतील, उदाहरणार्थ वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये असतील, संशोधनामध्ये असतील, अवकाश संशोधनामध्ये असतील किंवा रोबोटिक्स मध्ये असतील, शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे किंवा आपण म्हणू की अ, ज्याला आपण स्वयंचलित यंत्रांमध्ये त्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर होत चाललेला आहे. सायबर सुरक्षा जी आजकाल काळाची जे अतिशय महत्वाची जी गोष्ट आहे ती सायबर सुरक्षेमध्ये एआयचा जो उपयोग आहे, ह्यामध्ये त्याचा उपयोग अधिक ज्याला आपण म्हणू की चांगल्या पद्धतीने होतो असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. परंतु जे दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्या ज्ञानाच्या पातळीवर किंवा कसोटीवर ज्या वेळेला आपण त्याला एआयचा उपयोग करतो तिथे मात्र कारण मानवाच्या भावना ज्या आहेत, मानवाचे जे विचार आहेत, आता पुढेही असं आपण ऐकतोच आहे की एआय ही मानवाचं मन देखील ओळखू शकते, की समजा एखाद्याचा फेस रिडिंग केला तर याच्या मनात काय चालू आहे, एखाद्या व्यक्तीच्या मनात काय चालू आहे, त्याच्यामध्ये भावना काय आहेत, त्याला काय म्हणायचंय, त्याच्या म्हणजे एकूण त्याच्या बुद्धिमत म्हणजे बुद्धीमध्ये काय विचार चाललेले आहेत याचा देखील शोध एआय पुढे भविष्यात घेणार घेऊ शकतो. अशी एक आपल्या पुढे म्हणजे किंवा गेलेली असेल असं, कारण त्यामध्ये माझा डिटेल अभ्यास नाही, परंतु अशी शक्यता आहे. पण जर उद्या असं खरोखर घडलं की एखाद्या व्यक्तीच्या मनात काय चालू आहे हे जर एआय न जर शोधलं आणि ते जर सार्वजनिक होईल ते उद्या भविष्यामध्ये, म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या समोर मनामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या बद्दल काय विचार चालू आहेत हे जर कळालं तर उद्या समाज व्यवस्थेमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात किंवा ज्याला आपण म्हणू की ज्याला आपण दोन समाजामध्ये दुफळे निर्माण होऊ शकते, दोन व्यक्तीमध्ये संघर्ष होऊ शकतो, दोन देशांमध्ये तो वाढू शकतो. आणि त्यामुळे हे धोके देखील आपल्याला त्याचा वापर करा म्हणजे त्याचा विचारपूर्वक वापर करण्याची आपल्याला गरज आहे. परंतु आता जे काही एआयचे जे काही आणि दाभाडे सरांनी अतिशय चांगलं विश्लेषण केलेलं आहे, मी ते ऐकलेलं आहे की त्यांनी एआय काय आहे, एआयचे प्रकार काय काय आहेत, त्याचा म्हणजे एआयचा यूज कसा केला जातो है ना. त्यांनी एक उदाहरण दिले की कविता आपल्याला जर मनाने जर कविता करायची म्हटलं तर आपल्याला खूप विचार करावा लागतो, सुचत नाही कविता आपल्याला. एखाद्या आवडत्या विषयावर बी आपल्याला कोणी सांगितलं कविता करा तर आपल्याला ती करता येणार नाही. कारण बुद्धीची जी विचार करण्याची क्षमता आहे ती कुठेतरी खुंटत चाललेली आहे असं वाटतं. कारण आता कुणीही बुद्धीवर ताण देण्याचा प्रयत्न करत नाही किंवा त्या बुद्धीला चालना देण्याचं काम करत नाही. कारण प्रत्येक जण त्याच्याकडे आलेल्या समस्या किंवा त्याच्या समोर असलेली आव्हानं किंवा त्याच्या समोर असलेली जी काही गरज आहे ती गरज ही एआयला सांगून तो त्याची उत्तर शोधण्याचा आणि त्याच्यात समाधान म्हणून तो त्या पद्धतीने मार्गक्रमण करताना आपल्याला दिसून येतो. आणि म्हणून ह्याचे जे परिणाम आहेत, व्यक्तिगत माणसाच्या व्यक्तिमत्वावर होणारे परिणाम आहेत, त्याच्या वर्तन व्यवहारावर होणारे परिणाम आहेत, त्याच्या जीवनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर होणारे परिणाम आहेत, याचा देखील कुठेतरी विचार करावा. म्हणजे आपण ठीक आहे, काही गोष्टीसाठी आपल्याला एआय म्हणजे मानवी भावनांचा विचार करत असताना एआयचा विचार केला गेला पाहिजे का, असा प्रश्न कधी कधी एक समाजशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून मला तो पडतो. आणि जर खरोखर जर भावनांना नियंत्रित करण्याची जर ही प्रक्रिया जर पुढे घडत गेली तर मात्र खूप अनेक म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की प्रश्न हे उपस्थित होऊ शकतात. आणि म्हणून आपल्याला या एआयचा आपल्या जीवनामध्ये किंवा आपल्या गरजांमध्ये ज्या वेळेला आपण त्याचा उपयोग करतो त्यावेळेला अतिशय ज्याला आपण म्हणू की विचारपूर्वक त्याचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. अन्यथा मानवी जे संबंध आहेत, ह्युमन रिलेशन जे आहेत, ह्युमन रिलेशन कुठेतरी त्याच्यातून क्रॅक होऊ शकतात, या संबंधामध्ये कुठेतरी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आता कुटुंब व्यवस्था जी आहे हे एआयच्या माध्यमातून जर एखाद्या पतीला कळालं की माझ्या पत्नीच्या मनात माझ्याबद्दल जर वाईट विचार आहे ते घर तुटू शकतं. किंवा एखाद्या प्रियकराला कळालं की प्रेयसी आपल्याला कुठेतरी ज्याला आपण फसवते असं जर त्याला उद्या कळू लागलं तर ते देखील धोक्याचं होऊ शकतं. म्हणून मानवी संबंधाच्या रिलेशन मध्ये एआयचा उपयोग करत असताना तिथे कुठेतरी बंधनं येण्याची गरज आहे.
म्हणून तंत्रज्ञानामध्ये त्याचा उपयोग होत असताना आजही जर आपण पाहिलं तर तुम्ही कुठं इंस्टाग्रामवर गेलात, फेसबुकवर गेलात किंवा सोशल मीडियाचा वापर करताना जर गेलात, तर तुम्ही जर एखादं कंटेंट जर बघितलं 1 सेकंद 2 सेकंद आणि तर लागलीच त्या समोरच्या ज्या इंस्टाग्रामवर किंवा फेसबुकवर त्यांना समोरच्या व्यक्तीचे काय भावना आहेत, त्याला काय बघायचं हे कळतं आणि तो कंटेंट तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतो. ही जी ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच गोष्टी कुठेतरी जे एक आपल्याला त्या जाळ्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करतो की काय असं वाटतं आणि आपल्याला नको असलेल्या गोष्टी मध्ये आपण इन्व्हॉल्व्ह होताना आपल्याला अधिक आपण दिसतो. आणि म्हणून विशेषतः जी येणारी जी पिढी आहे जी जी मॅडमने सुद्धा सांगितलं की 7वी 8वीच्या मुलांमध्ये कशा प्रकारच्या ह्या गोष्टी घडत आहेत आणि आज लहान जन्मल्यापासून मुलाच्या हातामध्ये मोबाईल आहे आणि त्या मुलाला मोबाईल देऊनच त्याला त्या रील्स दाखवू दाखवू त्याला खेळवलं जातं, त्याला खाऊ घातलं जातं, त्याला वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही एक पालकांची सुरक्षितता म्हणून मोबाईल त्याच्या हातात दिला जातो, परंतु त्या मोबाईलमुळे त्या मुलाचं भवितव्य किती धोकादायक स्थितीमध्ये अडकलेलं आहे याचा देखील विचार करण्याची गरज आपल्याला आहे. म्हणून मी असं नाही म्हणणार की एआय हा खूपच चुकीच्या पद्धतीनं म्हणजे आहे किंवा त्याचे दुष्परिणाम पाहता म्हणून आपण त्याचा उपयोग करायचा नाही का? नक्कीच आपल्याला केला पाहिजे कारण सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये एआय शिवाय आपल्याला पर्याय नाही. याबद्दल कुठलेही दुमत असता कामा नये. आणि त्यातल्या त्यात वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आणि संशोधन किंवा ज्याला आपण म्हणू की इंडस्ट्रीमध्ये ती कुठली इंडस्ट्री असो, अग्रिकल्चर इंडस्ट्री असो, केमिकल इंडस्ट्री असो, हेल्थ इंडस्ट्री असो, कुठली इंडस्ट्री असो, प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये आज त्या एआयचा वापर करून किंवा एआयच्या उपयोगाच्या माध्यमातून अनेक अशा गुंतागुंतीचे जे काही प्रश्न असतील ते सोडवण्याचा प्रयत्न त्या माध्यमातून केला जातो. फक्त मानवी जीवनामध्ये हा एआय मानवाच्या ह्या रिलेशनला किंवा मानवी समाज बंधाला किंवा ज्याला आपण कुटुंब संस्थेला किंवा ज्याला आपण म्हणू की जे काही मानवाशी संबंधित ज्या इतर संस्था आहेत त्या संस्थांना त्याचा धोका निर्माण होणार नाही आणि मानवी जीवन विस्कळीत होणार नाही याची काळजी ह्या माध्यमातून घेतली गेली पाहिजे. म्हणून अशा प्रकारे देखील तंत्रज्ञान आलं पाहिजे. आज आपण पाहतो की एआय मुळे की जे आयटी क्षेत्रामध्ये जे काही बदल झाले होते या एआय मुळे आयटी क्षेत्राला देखील त्याचा फटका बसलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे गुणवत्तेच्या बाबतीत जर आपण त्याचा काही सकारात्मक आणि नकारात्मक जर आपण त्याचा जर विचार केला तर याचे परिणाम काय होऊ शकतात. तर सकारात्मक परिणामामध्ये आपण पाहतो की आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा होते, कामात अचूकता येते, कामाचा वेग वाढतो एआयमुळे, शिक्षणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती होऊ शकते, नवीन रोजगाराच्या संधी एकीकडे एआय मुळे मिळतात तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी एआय संपुष्टात आणत आहे अशी देखील एक परिस्थिती निर्माण होते. आणि दैनंदिन जीवनामध्ये आपण त्याचा वापर करत असताना एआय मुळे सोपं झालं आता आपण म्हणतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला कुठली अडचण असली की एआय किंवा चॅट जीपीटीला आपण टाकलं की आपल्याला त्याचं सोल्युशन मिळतं. पण ते सोल्युशन कितपत योग्य अयोग्य त्याचा निर्णय त्या वापरणाऱ्या व्यक्तीने केला गेला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत ते दुष्परिणाम हे चुकीचे निर्णय आपल्याला मिळू शकतील. तंत्रज्ञानावर आपल्याला पूर्णपणे अवलंबित राहावं लागतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं गोपनीयता जी आहे जी त्याला आपण म्हणतो की प्रायव्हसी जी आहे या प्रायव्हसीचा इश्यू या एआय मुळे मोठ्या प्रमाणावर त्याला धोका निर्माण होऊ शक्यता आहे. रोजगाराच्या संधी जर सांगितलं की त्या कमी होण्याची झालेल्या आहेत ते. म्हणजे आज आयटी क्षेत्रामध्ये एआयचा शिरकाव जितका झाला तितकं मॅन पॉवर तिथलं जे काही तंत्रज्ञानामुळे म्हणजे एआय मुळे तिथल्या रोजगाराच्या संधी खूप कमी झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यामुळं कदाचित जो एक दोन वर्ग समाज व्यवस्थेमध्ये आहे ते एक साक्षर आणि निरक्षर ज्याला आपण म्हणतो. जरी आज आपण या शतकामध्ये जीवन जगतो तरी आजही मोबाईल वापरताना हा प्रकार वेगळा आहे, परंतु निरक्षरतेचं प्रमाण देखील आपल्याला मध्ये खूप आहे. म्हणून याच्यामध्ये सामाजिक विषमता देखील भविष्यामध्ये निर्माण होऊ शकते. म्हणजे एआय टूलचा वापर करण्याची जे स्किल आहे ते स्किल ज्यांना अवगत आहे त्यांना एक वेगळी मान्यता मिळू शकते आणि ज्यांना हे टूल्सचा वापर योग्य पद्धतीने करता येणार नाही किंवा त्यामधले ते जे निरक्षर असतील तर त्या अशी विषमता पुढे भविष्यात जशी आज आर्थिक विषमता आपल्या समाजामध्ये आहे तर उद्या भविष्यामध्ये ही ज्याला आपण म्हणू की एआय मुळे निर्माण झालेली सामाजिक विषमता देखील आपल्याला निर्माण दिसून येऊ शकते. म्हणून समाजामध्ये जे बदल मोठे झालेले आहेत त्याचा जर वापर आणि नियम जर आपण व्यवस्थित पाळले एआयचे त्याचा वापर कसा करायचा आणि त्याचे त्याचे नियम आपल्याला ठरवून घ्यावे लागतील.
ते जर केलं तर नक्कीच या एआयचा समाजाला खूप फायदा होऊ शकतो, फायदेशीर ठरू शकतं. पण त्याचा जर आपण चुकीचा वापर जर करण्याचा प्रयत्न केला, केला गेला किंवा केला जातोय, तर त्याचा नक्कीच आपल्याला दुष्परिणाम देखील भोगावे लागणार आहे. एकूण सारासार जर विचार आपण केला तर एआयचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये वापर जो आहे तो खूप वाढलेला आहे, तो वाढतच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये काही शंका नाही. परंतु हा वाढता त्याचा जो प्रभाव आहे तो प्रभाव जेणेकरून मानवी जीवनाला त्याचा धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी. जसं पूर्वीच्या काळी अणुबॉम्ब निर्मिती म्हणजे सायन्स टेक्नॉलॉजीचा उपयोग झाला, पण आज इराण इराकचं जे युद्ध चालू आहे त्या युद्धामध्ये तो अणुशक्तीचा कुठेतरी वापर केला जातो की काय, ज्यामुळे मानवी जीविताला धोका मोठा निर्माण होऊ शकतो का. म्हणजे संशोधन किंवा शोध हा चांगल्या गोष्टीसाठी केला जातो, परंतु त्यातून निर्माण होणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मानवी जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या आहेत. म्हणून अशा उद्या भविष्यामध्ये एआयचा उपयोग आपण करायला आपल्या फायद्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करतोय, परंतु उद्या त्याचा वापर करत असताना आपण त्याच्यावर एवढं अवलंबून राहू नये की जेणेकरून आपल्या बुद्धीचा विचार करण्याची क्षमता गोठीत म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की संपुष्टात येईल. म्हणून अतिशय काळजीपूर्वक आणि ज्याला आपण म्हणू की योग्य पद्धतीने जर त्याचा उपयोग केला तर नक्कीच विद्यार्थ्यांना देखील जे समाजाच्या म्हणजे संशोधक जे असतील किंवा इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे असतील किंवा इतर क्षेत्रातले काम प्रत्येकाला त्याचा फायदा आहे, परंतु त्याचा वापर अतिशय सकारात्मक पद्धतीने आणि अतिशय योग्य पद्धतीचा केला गेला जावा अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. आणि आजच्या या म्हणजे सेमिनार खरोखर म्हणजे संगणक विभागाने अतिशय ज्वलंत हा विषय आहे आजच्या काळातला एआयचा, आणि त्याचा जो वाढता प्रभाव हा जो आहे सगळ्या क्षेत्रामधला तो पाहता त्याच्यावर अशी साधक बाधक चर्चा होणं अतिशय गरजेचं आहे, जेणेकरून त्याच्याबद्दलचे जे काही ज्या गोष्टी आहेत विद्यार्थ्यांना ज्ञात होतील आणि त्याचा कसा कुठेही किती उपयोग करायचा वापर करायचा याचं एक त्यांना ज्याला आपण म्हणू की काही गोष्टी त्यांना या माध्यमातून कळतील आणि ते त्याचा वापर व्यवस्थित पद्धतीने करू शकतात असं. म्हणून अशा प्रकारचे वेबिनार होणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून सर्वप्रथम मी विभागाचं त्याचबरोबर या वेबिनारसाठी जे कन्व्हेनर आहेत भौतिकशास्त्र विभागही याच्यामध्ये यांच्या संयुक्त विद्यमाने तो घेतलेला आहे. त्या दोन्ही विभागातील डॉक्टर एम.एस. पाटील सर असतील किंवा डॉक्टर रवी सानप सर असतील, कॉम्प्युटर संगणक विभागाचे जे आमचे मिसाळ सर असतील, नवगिरे सर असतील, मॅडम आहेत, त्याच्यानंतर संतोष वाघ आहे, आणि तसेच या वेबिनारसाठी खास करून जे गुजरातमधून लाईव्ह आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत ते सिद्धांत दाभाडे सर यांचं देखील मी मनापासून संस्थेच्या वतीनं आणि महाविद्यालयाच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो, स्वागत करतो आणि त्यांचे आभारही या ठिकाणी व्यक्त करतो. या चर्चासत्रासाठी खास करून जे API जालन्याच्या आरती जाधव होत्या, त्यांनीही अतिशय त्यांच्या म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की क्षेत्राशी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या अनुषंगाने त्यांना आलेले जे अनुभव आहेत याचा कसा दुष्परिणाम होतो ते अतिशय सचित्र किंवा त्यांनी अतिशय ज्याला आपण म्हणू की योग्य अशी उदाहरण देऊन विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये त्याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांची देखील मी संस्थेच्या वतीने आणि महाविद्यालयाच्या वतीनं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, More sir, for guiding us. I hope all of you enjoy as much as we enjoy to organizing this one-day national webinar. Now present the vote of thanks. I requested Sri Wag sir. Good afternoon all of you. आवाज येतोय माझा? Yes sir. I feel really happy to propose a vote of thanks for this webinar. First of all, I pay my sincere thanks to the President of our Education Society, Honorable Nanasaheb Palodkar, the Secretary Dr. Rahul Palodkar, for their motivation and support. I am grateful to the Director of Rajashree Shaw Education Society, Dr. R.P. Palodkar ma'am, for her encouragement and inspirations. I am thankful to today's inaugurator, Arti Jadhav ma'am, as well as today's speaker, Dr. Siddharth Dabade, for their valuable and inspiring guidance. I am grateful to the principal, Dr. Ashok Pandit sir, for his support to this activity.
I am grateful to the Vice Principal, Dr. Gangadhar More sir, for coming here as the chairperson. I extend my thanks Dr. M.S. Patil sir, Dr. V.P. Sanap sir, Dr. N.J. Misal sir, Mr. Naugere sir, Sinkar madam, Gorade sir, for taking efforts for the organization of this webinar. Lastly, I pay my sincere thanks to all the participants for their active involvement in this webinar. And with the permission of the chairperson, I declare that this one-day webinar is over. ओके. झेरॉक्सवर गरज नाही. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. दाभाडे सर, थँक्यू. मोरे सर, माझा थँक्यू. सोशल हा पेपर लिफ्ट करतो सर आता मीटिंग. ओके ओके.